Hello, Harshita, Yes, Vaishnavi. sir. Yes, sir. Sir, sorry, sir. Good morning. See, next one it is mechanical properties of fluids. Mechanical properties of fluids. మధ్యాహ్నం మన క్లాస్ ఉందిగా. హలో వైష్ణవి, Yes, sir. అక్షిత్, మన మధ్యాహ్నం క్లాస్ ఉందిగా. Yes, sir. మధ్యాహ్నం క్లాసులో మనం మాడ్యూల్ 3 డిస్కస్ చేద్దాం. వదలద్దు. మీ హోంవర్క్ పరిస్థితులు ఏంటి? మాడ్యూల్ 2 స్టార్ట్ చేశారా? ముహూర్తం పెట్టారా? పెట్టలేదా? Start చేసాం, sir. స్టార్ట్ చేశారు. వస్తున్నాయా రావట్లేదా? వస్తున్నాయి, sir. వస్తున్నాయి కదా. అట్లాగే మాడ్యూల్ 3 మాడ్యూల్ 4 చేసేది ఇంకా. సృజన సార్ స్టార్ట్ చేసావమ్మా? సార్ వస్తున్నాయా? వస్తున్నాయి సార్. పర్లేదు, అయితే మనము మాడ్యూల్ 3 కూడా ఇచ్చేయచ్చు. అక్షిత, ఎస్ సార్. అంతేనా? వస్తున్నాయా మాడ్యూల్ 2? కొన్ని రావట్లేదు సార్. కొన్ని రావట్లేదా? చేసేద్దాం. ఇంకా ఎలా, అందుకని డౌట్ సెషన్ పెట్టుకుందాం. డౌట్ Okay. సెషన్ చంద్రకాంత్, రాలేదా? సార్ నావి కూడా మాడ్యూల్ 1 మాడ్యూల్ 2 కంప్లీట్ అయిపోయినాయి సార్. మీరు ఇచ్చిన వర్క్. ఏంటి మీ క్లాస్? See, yes, entire mechanical properties of fluids we are having into 4 categories. Okay. In the first category, it is pressure and its types, and then relative density, Archimedes principle, all this we are having. And then in the second part, we are having Bernoulli theorem and its applications, like venturimeter, Pitot tube, and velocity of the flux. Like this, 3 applications are there. Okay. And then viscosity. In this viscosity, firstly we are having definition of viscosity, and then terminal velocity. Okay. And then Stokes law. Again, 3 topics will be there. And then surface tension. Okay. Definition and what will be surface tension in different kinds of objects, like in a sphere, solid sphere, hollow sphere, cylinder, rectangular rod. Okay. Thereby we will find the excess pressure. Okay. Today we'll discuss about this part, pressure and its types and applications, relative density and Archimedes principle. Okay. Archimedes principle. Okay. I think in the JEE mains, we can see they are asking questions from the main from last 10 years from this topic
viscosity, and then surface tension. Very less questions they are asking in the part 1 or category 1. In the MSET means from the category 1 they are asking. In the MSET or BITSAT means we can expect from this chapter it is 3 questions. In the JEE mains means we can expect 2 questions. 2 questions. Okay. From the solids it is 1. Sometimes what they did it is from the fluids only they asked 3 questions. Solids plus fluids it is 3 questions. Weightage it is. Okay. Sometimes they asked only from the fluids only they asked the 3 questions. Okay. So like that. It may depends. But minimum 2 questions it is guaranteed. Mainly on the category 2, 3 and 4. So please concentrate in these topics. Okay. One of the most important. Okay. That is the weightage. Okay. Next one comes to first one. It is pressure. Comes to the pressure we are having. Okay. Okay, fine. Now, suppose let us consider I am having an object which is placed on a horizontal surface. Which is placed on a horizontal surface. Okay. Here in the substance, we are having the particles. Either the particles may be solid state or liquid state, whatever be the case. Okay, whatever be the case. Okay. Now, firstly, let me define the fluid. Let me define the fluid. Okay. Fluid, there are the substances which does not belong to the state of solid, liquid, and gas. Solid, liquid, and gas. Okay. Suppose let us consider the substances like gum or gel. Okay. Okay. These type of substances, it is neither a solid nor a liquid. Suppose if you consider the ice. Okay. Ice we are considering approximately solid, but ice is neither a solid nor a liquid. Okay. Ice it is the semi-state of solid and semi-state of liquid. That's why ice can be called as quasi-solid. Quasi means semi. Quasi-solid. Quasi-solid. Okay. See, you can see the gum. Okay. Gum is neither a liquid nor a solid. Okay. It is having this మంచి తెలుగులో చెప్పాలంటే జిగురుగా ఉంటుంది. ఓకే. చాలామంది ఏంటంటే దే విల్ నాట్ ఈట్ ద లేడీ ఫింగర్. అవునా? ధనేరిక నువ్వు తింటావా? బెండకాయ కూర తినని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? మనీష్ 125 బెండకాయ కూర తినని వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారా? వెరీ గుడ్. అట్లాంటి అమాయకులు నాలాగా, ధన్యశ్రీ నాలాగా అమాయకులు ఏంటంటే తినరు పాపం, జిగురుగా ఉంటుంది. ఓకే. అట్లాంటి జిగురుగా ఉండే సబ్స్టెన్స్ని ఫ్లూయిడ్ అంటారు. ఓకే. ఆ సబ్స్టెన్సెస్ని ఫ్లూయిడ్ అంటారు. ఓకే. సపోజ్ జెల్ తీసుకోండి. నా ఈ జెల్లీ సబ్స్టెన్సెస్ మీరు చూసినట్లయితే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ చాక్లెట్స్లో కానీ లేకపోతే టూత్పేస్ట్లో కానీ వస్తుంటాయి. ఓకే. లైక్ క్లోజప్ కానీ కోల్గేట్ కానీ jelly substance, or you can see some of the pens will be gel type. It is neither a solid nor a liquid. Okay. That kind of substances can be called as gel type. Okay. That kind of substance can be called as fluid. Okay. Okay, fine. So this fluid is having the properties of both solid and liquid. Okay, this fluid is having the properties of both solid and liquid. Okay, fine. Now that is it. Suppose let us consider another substance
Okay, apart from gun and this one, you can see whenever there was a repair of the tap, okay, we'll use M-seal. M-seal చూడండి. Okay, it is a combination of solid and liquid, so that by tapping that one, okay, we can repair our leakage of the tap. Okay, we can control the leakage of the tap. So by using the fluid, sometimes we can say that it is we can somehow control the leakage of the flow of the water. Like that, we are having the applications. Okay. Okay. In this one, firstly, we are having the pressure and types of pressure. Okay, like horizontal pressure. Okay, and pressure is acting on an inclined plane, like this. Now, let us consider a substance, okay, which is placed on a horizontal surface, like this. Okay, pressure, it is called as the normal force acting on the substance per unit area. Here, the normal force, I can also call it as thrust. Normal force can also be called as thrust. Okay. Whenever an object is placed on an horizontal surface, okay, then what will happen from the center of the object vertically downwards, we are having the weight, that is mg, where m is the mass of the total substance. Since the object is in contact with the surface, we'll have a normal force, that is the force which is acting perpendicular to the surface of contact. We are calling it normal force. Okay, and here we are calling it as a thrust. So pressure, it is indicated by P. Okay, thrust by area. Okay, suppose let us consider the length of the object is L. Here the length of the object is L, and breadth it is B. So what will be the area of the object? What will be area of this object? Om Lakshmi. L into B. Om Lakshmi అడిగితే వైష్ణవి చెప్పింది. అండర్స్టాండింగ్ బాగానే ఉంది. Sir, నేను చెప్పాను ఏరియా ఆఫ్ ద sir ఆబ్జెక్ట్ అడిగారు. ఇట్ ఈస్ okay, L into B. Okay. Suppose let us consider, that means pressure is acting in this direction, along the direction of the thrust. Okay, or sometimes what will happen here, the surface of contact is applying a normal force on the particles. Whenever the particles are rest, okay, these particles will apply a force, or will apply a force along the direction of the weight, or along the direction of gravity. Then also we can have pressure. Okay, suppose here means I'm having the particles, okay, having a finite size. Okay, suppose if you see, let us consider any example. Okay, పొద్దునే కదా, ఓకే, పొద్దున్నే అట్లీస్ట్ నాట్ లెస్ దాన్ 7 or 7:15కి ప్రతి ఇంట్లో మదర్ ఏం చేస్తారంటే మిక్సీ తిప్పుతారు. ఇక తిప్పారా, ఏదో పప్పులో ఉప్పులో ఏదో ఒకటి మిక్సీ తిప్పారా, స్టార్ట్ అవుతాయి. ఎప్పుడైనా గమనించారా? మనీష్, శ్రీకాంత్ సార్, ఏం చెప్పు అసలు, నీకేం చెప్పు? ఏంటి సార్? పడుకున్నావు? పడుకోలే సార్, బయట ఉన్నా. అదే బయట ఉన్నావు అంటే నువ్వు క్లాస్ నుంచి ఐసోలేట్ అయ్యావు.
మీరు 6:30కి పెడతా అని మళ్ళీ 6కే పెడుతున్నారు కదా సార్ అందుకు. అస్సలు అమ్మో అస్సలు సమస్య లేదు. ఆ రోజు అన్నారు కదా అసలు సార్ మరి 6:30 ఇంకా అసలు 6:32 సార్. అస్సలు అమ్మో అమ్మో అస్సలు ఇంకా అసలు 5:30కి పెట్టేస్తే 5:30 to 7:30 అంటే 2 ట్రాక్లు అయిపోతుంది. కంప్లీట్ చేసుకో అంటే మధ్యాహ్నం ఇంకా 12:30కి ఉండదా సార్? ఉండదుగా ఉండదు. అయితే అదే ప్లాన్ చేసుకుందామా? వైష్ణవి వైష్ణవి సార్ 5:30కి అటు పెట్టేసుకుందాము. సార్ నాకు తెలియదు సార్. సరే 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 ప్రెషర్ ఈక్వల్ టు ఇది. Suppose sometimes what we will do, we'll apply a force vertically downwards, or here it is normal force. This is the force due to the normal force, and this is the applied force. So whenever we are applying a force here also perpendicular to the surface of contact. Okay, so either in this case or in this case we are having pressure. Okay, so whenever we apply force vertically downwards and perpendicular to surface of contact, in this case I can write as applied force is equal to weight, that is equal to mg, that is equal to mg. Okay, okay, in both the cases we can say the pressure. Even you can see in the thermodynamics, especially whenever we are discussing the laws of thermodynamics, when the piston is moving up or moving down, we discussed. But never we discuss the piston is moving towards right or towards left. Okay, so the pressure acting parallel to the surface will be zero. Always it will be perpendicular to the surface of contact. Always the pressure will act surface of contact. Okay, now I will define it as pressure equal to normal force by area. Here normal force is balanced by mg by area. Okay, let us consider this breadth is equal to h. Okay, this breadth is equal to h. Okay, breadth is equal to h. So now in this expression mg by a, what I will do it is multiply and divide by h. mg h by area into height. Area into height can be called Volume. as volume. That means by applying the pressure, suppose whenever I am applying the pressure due to the normal force, what will happen? There will be a small increase. Okay, this small increase we are calling as height, this h. Okay, whenever I am applying an applied force, then there will be a small decrease in the displacement. This one, this can be called as h in this case. Okay, and in this case it is this one. Okay, okay, fine. So I can write it as mgh by volume. So mass by volume, how can I say? That is nothing but density. Density. Rho gh. So pressure is equal to rho gh. Okay, pressure equal to rho gh. Now let us consider a glass. అంటే ఇక్కడ సరిగ్గా ఫ్లాట్గా ఉండదు, కొంచెం ఇట్లా కరువుగా ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ an opening. Okay, let us consider here I am having any substance, either water or milk, anything. Okay, in this what we will do it is, apart from ingredients, I'll keep a sugar. Okay, like this I'm having a substance. Like this I'm having a substance. In this, suppose I kept the sugar, and thereafter what I will do is I will stir it. Due to the stirring or after stirring,
during the stirring or after stirring. Here I am considering this one as P1. That is pressure at the top surface of the liquid. It is P1. At the bottom surface as P2. At the bottom surface as P2. Now I want to find the P1 will be greater than P2 or P1 will be less than P2. Okay. At the top and bottom, at which place we are having the more pressure. Whenever we are stirring it, okay, at the bottom we'll have more number of particles will be there. Right? Hello? Anna? Yes. So due to that, there are more interatomic forces will be there. Okay. Internally, each particle is interacting with other particles. So there are more interatomic forces will be there. Due to that, the particles will come to up. Okay. Sometimes what will happens, at the top, we'll have a foam will be formed. At the top, a foam will be formed. Okay. ఎప్పుడైనా మీరు చూడండి ఏదైనా జ్యూస్ షాప్లో వాళ్ళు జ్యూస్ చేసినప్పుడు ఇట్లా ఫోమ్ వస్తుంది పైన కాన్కేవ్ షేప్లో వచ్చిందా కాఫీ కానీ లేకపోతే జ్యూస్ కానీ వస్తుంది ఫోమ్ ఓకే కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఇంట్లో కూడా వస్తుంది ఓకే నాట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఓకే సో దట్ మీన్స్ మోర్ interatomic forces will be there at the bottom ధన్యశ్రీ నువ్వు బాగా చదివామ్మా నన్ను ఓకే more interatomic forces will be there. So as the more forces will act, pressure will also be more. See, pressure. We are not changing the area of the substance. Okay, so we can say that pressure at the bottom is more than the pressure at the top. Okay. Okay, fine. Likewise, in mechanics, we are having acceleration due to gravity. Here also we are having. Okay. Firstly, tell me what is meant by acceleration due to gravity? Acceleration due to gravity means what? Hello? Acceleration due to gravity means what? What is the value of acceleration due to gravity? 9.8. అమ్మయ్య 9.8 సరే ఆ వాల్యూ ఎట్లా వచ్చిందో నాకు వద్దు ఓకే జీని మనం ఏమంటున్నాం యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అంటున్నాం అవునా అంటే ఏంటి అసలు అది దాని సంగతి ఏంటి అసలు అది చెప్పండి The body moves due to gravity. The body moves due to gravity. నెక్స్ట్ ఇంకెవరున్నారు మోహిత ఓం లక్ష్మి సృజన ఆదిత్య The acceleration of the force which is acted between a body on the earth and the earth. And that. నెక్స్ట్ ఇంకెవరున్నారా ఓకే సరే అయితే దీనికి వెళ్ళే ముందర అసలు ఎర్త్ వై ఎర్త్ మస్ట్ అట్రాక్ట్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ towards the center of the earth means okay earth is revolving around the sun. Suppose if I consider this as the sun, okay earth ఏం చేస్తుంది ఈ సన్ చుట్టూ తిరుగుతుంది so radius of the sun is greater than radius of the earth. Can I say? చెప్పచ్చా? ఎర్త్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్. మీరు సోషల్ స్టడీస్లో చదువుకుని ఉంటారు, చదివారా? ఓకే, సో ఎర్త్ రిక్వైర్స్ మోర్ ఎనర్జీ టు రివాల్వ్ అరౌండ్ ద సన్. ఓకే, ఆల్రెడీ ఎర్త్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ ఎనర్జీ, ఓకే, ఫైనైట్ ఎనర్జీ. Okay, in order to have more energy,
Earth is attracting objects which are lying on the surface of the earth. Which are lying on the surface of the earth. Okay. Okay. Suppose if I consider this one as the earth. Suppose whatever the objects are there on the surface, it is attracting towards the center. Okay. This value we are concerned G. That is 9.8 meter per second square or 980 centimeter per second square or 32 feet per second square. In the FPS system, it is 32. Okay. Now let me define the force acted on the object which are lying on the surface of the earth, which is attracted towards the center of the earth, can be called as acceleration due to gravity. Here, force is applied by the earth. Okay. According to Newton's second law, we can say that whenever force is acting, F is equal to ma. Here, force is acted by the earth. So, the acceleration of the object is equal to the acceleration of the gravity or acceleration of the earth. So that's why we'll say that A equal to G. A equal to G. Okay. So in order, earth requires the more amount of energy to revolve around the sun. Earth is attracting objects towards the center. Suppose if the object is placed at the center of the earth, if the object is placed at the center of the earth, okay, what will be acceleration due to gravity? What will be acceleration due to gravity? ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ నాకు సర్ఫేస్ మీద కాకుండా నాకు ఎర్త్ సెంటర్ దగ్గరే ఉంది. అప్పుడేమవుతుంది? హలో, ఇప్పుడు సర్ఫేస్ మీద ఉంటే నేను ఎర్త్ ఏం చేస్తాను? ఫోర్స్ అప్లై చేస్తాను. ఇట్లాంటి ఆబ్జెక్ట్ నాకు సెంటర్లో ఉంది అనుకోండి, ఇంకా అట్రాక్ట్ చేయడానికి పుల్ చేయడానికి ఇంకేం లేదు కదా, ఆల్రెడీ సెంటర్లో ఉంది. సో ఎట్ సెంటర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ విల్ బి 0. అవునా? ఓకే, ఓకే, ఫైన్. సో here, whenever the particles are at the bottom, that is on the surface of the earth, suppose let us consider the earth. I am having a liquid or I am having a fluid which is lying on the surface. Then earth is applying a pressure. Earth is applying a pressure to attract or to pull this object towards the center. Towards the center. Okay, can be called as atmospheric pressure. Can be called as atmospheric pressure, which we are indicating with P0. Okay, atmospheric pressure. Atmospheric pressure. Okay, so the total pressure or absolute pressure will be atmospheric pressure plus rho GH. Okay, atmospheric pressure plus rho GH. Okay, that is the total pressure. Now see here, so pressure at the bottom I can write it as pressure at the bottom I can write as P0 plus rho GH. Okay. Suppose if I consider a beaker or any shape, whatever it is. Okay, here I'm having a liquid. Okay, like this I'm having liquid. By applying the pressure, okay, what happens it is there will be an rise in the height. Suppose by applying the pressure, here, pressure P, then what will happen? There will be a small increase in the height. This one, this H, it is rise in the level of the liquid. Rise in the level of the liquid. Okay, suppose
let us say in our example only, నేను కొంచెం మిమ్మల్ని ప్రెషర్ పెట్టాను అనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఓకే, 6కి వచ్చాడు 5:30కి వస్తారు కదా, అవునా శ్రవంతి? అంతేనా? ఆ స్మాల్ చేంజ్ దాన్ని మనం హెచ్ అంటున్నాం. ఈ హెచ్ అనేది ఏంటి? రైజ్ ఇన్ లెవెల్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్. ఉదయకాంత్ అంతేనా? వస్తారా? రిషబ్ ఎవరు మాట్లాడట్లేంటి? సార్ వస్తారా? వస్తారా చెప్పండి. కొంచెం ప్రెషర్ పెట్టానుకోండి, 6కి వచ్చారు 5:30కి వస్తారు, అంతే కదా. వైష్ణవి వచ్చేస్తారట, అందరూ వచ్చేస్తారంట, నో ప్రాబ్లం. ఇష్టంతో రావాలి సార్, ప్రెషర్ తో రాకూడదు. ఓ సార్ అవును సార్, అంటే ప్రెజర్ తో ఒకవేళ వస్తే మీరు చెప్పేది ఏమి ఎక్కదు సార్. అదే ప్రెజర్ లేకుండా వస్తే అంత ఎక్కుతుంది. ఓకే, ఇది హెచ్ అనేది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, హైట్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్. ఓకే ఓకే, అంటే ఇక్కడ నుంచి ఈ సర్ఫేస్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ వరకు రేజ్ అవడానికి మనకి వచ్చిన ప్రెషర్ ఎంత అంటే ρgh. అయితే బాటమ్ నుంచి మనకేమవుతుంది? ఫ్రమ్ ద సెంటర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎన్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ విల్ యాక్ట్. సో హియర్ అట్ ద బాటమ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ దట్ the total pressure it is P0 plus ρgh. Okay, that means the liquid is moving. Observe the thing here, pressure it is, how much pressure is there? That normal force is equal to mg, or whatever the thrust we are having, it is equal to mg. So suppose if acceleration is equal to g, okay, that is whenever the liquid is moving downwards, then I can say that it is P0 plus ρgh. If the liquid is moving upwards, this is for vertically downwards. Vertically downwards. Okay, suppose whenever the liquid is moving vertically upwards, then we can say that it is having acceleration equal to minus g. So pressure at the top, I can write it as P0 minus ρgh. P0 minus ρgh. If the liquid is moving downwards, then acceleration equal to g. Acceleration is equal to g. Okay. Okay, fine. Now here we are having that it is okay, units of pressure. Units of pressure. Since pressure is equal to force by area, so SI unit of pressure, it is SI unit of pressure is Newton per meter square. Newton per meter square. Okay, so 1 Newton per meter square, we can write it as Pascal. Okay, Pascal is the name of the scientist, so first letter must be capital. Okay, in short we'll write as capital P and small letter A. Suppose మీరు ఐపీలో మీరు క్యాపిటల్ బి బదులు స్మాల్ బి పెట్టారు అనుకోండి, మార్క్ కోసేస్తారు, ఒక మార్క్ కోసేస్తారు. Okay, and 1 Newton per meter square equal to 1 Pascal. Whereas CGS unit of pressure,
CJ's unit of pressure is dyne per centimeter square. Dyne per centimeter square. Okay. Okay. See, what is the relation between Newton and dyne? Newton and dyne. Okay. 1 Newton is equal to 10 power 5 dynes. 10 power 5 dynes. Okay. Okay, fine. That is what the pressure. And this total pressure, we can call it as, okay, we got it as net pressure is equal to P naught plus rho GH. Okay. This rho GH can be called as gauge pressure. GAUG, gauge pressure. And P naught can be called as atmospheric pressure. And P net we can call as an absolute pressure. Absolute pressure. Okay. Okay, fine. Once open your material, page number 112, 112. Volume, a volume? Hello? Volume 3. Maya, volume 3. Page number? 112. Page number? 112. Okay. You can see there in the 112 and 113. Okay. They gave the example also. Okay. That is the basic pressure, definition of pressure. Okay. Okay, fine. Now, here it is that next one it is, in order to find the pressure, we are having the devices like barometer and then manometer. Barometer and then manometer. Manometer. Okay. See, here we are having a diagram. We are having a diagram. Okay. This one, we are having a rectangular substance in which here we are having a substance. That is, he considered it as a mercury. Okay. This barometer is invented by Torricelli, name of the scientist, and again we'll get Torricelli's theorem. Torricelli's theorem. Okay. Okay, fine. Suppose here it is liquid is there. Mercury. Okay. Okay. Here inside this one, I kept an test tube in the inverted position. In the inverted position. Initially, it is up to this much height. We are having the mercury. Whenever I am applying the pressure due to the normal force, then what will happen? Okay, the height of the mercury will be increases. Okay, as pressure decreases at constant temperature, as pressure decreases, volume will be increases. That means this much of the height, there will be an change in the level of the mercury. Change in the level of the mercury. This one. Suppose initially I am considering that it is Y1. Now this height, it is Y2. So change in the height or change in the level of the liquid, it is Y2 minus Y1. That is nothing but H. So pressure P is equal to P naught plus rho GH. I can write as P naught plus rho G Y2 minus Y1. Y2 minus Y1. Okay. Okay, fine.
Now, here the point of concentration it is, in which condition we will have atmospheric pressure and in which cases we don't have. Whenever the substance is placed near to the sea breeze or near to the river, then we'll have atmospheric pressure. Okay, then we'll have the atmospheric pressure. Okay, fine. So the total pressure P is equal to P naught plus rho G, or P minus P naught, absolute pressure minus atmospheric pressure. So which will get it as gauge pressure rho G times Y2 minus Y1. Okay. Okay. There is a special unit for pressure. There is a special unit for pressure. The special unit of pressure it is ATM. Okay. That is atmospheric pressure. ATM means atmospheric pressure. Manish, Srikanth, సార్ ATM అంటే ఏంటి? అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్. అది atmospheric. Okay. ATM. 1 ATM pressure equal to rho GH. So special unit of pressure it is ATM. So 1 ATM is equal to, okay, if I consider this as water, okay, I can write it as 10 cube. Okay, 10 cube. Hello? Avana? Can I write? Okay, 10 cube into G 9.8 into H, corresponding to the height of the water column. Okay, corresponding to height of the water column, we will get the value of ATM. Okay. అయ్యి మీరు అసలు క్లాసులు లేకుండా చార్టింగ్ లేని అసలు ఎవరది అసలు దీన్ని డిసేబుల్ చేస్తే అయిపోతుంది అసలు చార్ట్ ఆప్షన్. ఓకే, corresponding to the height of the water column. Okay, suppose if it is height of the water column is 10.3 meters, then I can write it as 10 cube into 9.8 into 10.3. Approximately we'll get it as 9.8 into 10.3. Calculate how much we'll get. 9.8 multiplied by 10.3. 100.94. 100.94 into 10 cube. This I can write it as 1.0094 into 10 power 5. 1.0094 into 10 power 5. So that is approximately we can write as 1 ATM equal to 1.013. 1.013 into 10 power 5 Pascal, or you can write Newton per meter square. Okay, or Newton per meter square. That is okay. And then next we are having we need to find pressure difference when the liquid is accelerating in horizontal direction. Okay, and the liquid is moving in the horizontal direction. Suppose let us consider I am having a liquid. Okay, here I am having the liquid like this. Now I want to find what will be the pressure. Okay, let us consider this liquid is moving with an acceleration A0 horizontally, and the liquid is having an acceleration due to gravity as G. So we are having the
Acceleration of the liquid is A naught. And acceleration due to gravity as G. So I can find net acceleration. What will be the net acceleration? Since both are perpendicular to each other, I can write it as A naught square plus G square. A naught square plus G square. And let us consider this net acceleration is making an angle theta with respect to vertical. So tan theta, I can write as A naught by G. A naught by G. Okay, fine. Now that means G means vertical component. A naught, it is the horizontal component. Horizontal component. Okay. Here they gave that it is pressure difference when liquid is accelerating in horizontal direction. In the horizontal direction. When the liquid is moving, then there will be an, see here, this one. See the triangle? Can you observe? Suppose this is A, B, and then C. Okay, here it is making an angle theta. Okay, this BC is equal to A naught, and this one it is AY. This is AY, this is AX. AX is nothing but A naught. Okay, this AY and G are acting in the same direction, that is vertically downwards. So here I can write as tan theta is equal to, okay, AY by AX. Okay, that is okay, opposite by adjacent. Okay, or this is the height h and this is the length of the container. Okay, that is h by l. H by l. Okay, okay, fine. Now here it is that, okay, you can see that this h by l in case of an U-shaped tube. U-shaped tube. In the U-shaped tube, we are having tan theta equal to h by L. Correspondingly, we are finding the value of tan theta in terms of AX and AY. In terms of AX and AY. Okay, that is the, up to here it is pressure and its types. And its types. Okay, in the first one. And next one it is about the Pascal's law. Pascal's law. Pascal's law. It says that, okay, whenever the liquid is at the same level, suppose let us consider an U-shaped tube. U-shaped tube. ఇట్లాంటి షేప్ అక్కడ చూసారా? హలో, మ్యాగ్నెట్ లాగా ఉంది సార్. Horseshoe magnet. మ్యాగ్నెట్ హార్షో లాగా, మ్యాగ్నెట్. అదే 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 సేమ్ అదే షేప్. ఇక్కడ ఈ చాప్టర్లో మనం ఏమంటామంటే యూ షేప్ ట్యూబ్ అంటాం. అదే నేను మ్యాగ్నెటిజంలోకి వెళ్ళిపోయాను అనుకోండి, దాన్ని నేను హార్షు మ్యాగ్నెట్ అంటాను. అవునా? 1 horsepower ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ వాట్? 1 horsepower చెప్పండి. 100, sir. గంగలో కలిపి. ఎక్సలెంట్, ఎక్సలెంట్. 746 watt. అయితే suppose let us consider, okay, at this point A and this point it is B. Okay, that means Pascal explained that, okay, with respect to the bottom, A and B are at the same height. A and B are at the same height, right? So we can say that since pressure is equal to rho GH, whenever in the tube, if we consider the 2 points,
if 2 points are at the same level, that is same height, okay, that is HA is equal to HB, then we can say that pressure is constant. As pressure is constant, by definition, pressure equal to force by area. Force by area. So, force by area at A is equal to force by area at B. So, directly we can say that force acting on the fluid is directly proportional to the area when pressure is remaining constant. Pressure is remaining constant. Suppose we are considering that the temperature of the fluid is also remaining constant. As temperature remains constant and pressure remains constant, that means volume will also remains constant. Volume will also be remains constant. So suppose I will consider here this as having an area of cross section as A1, and here I'm having an area of cross section as A2. This A1 and A2 may be equal or may not be equal. Okay. Suppose if it is not equal, if A1 is greater than A2, and we are considering the two levels which are at the same level, 2 points which are at the same level. So pressure is constant. So I can say that F1 is also greater than F2. When pressure remains constant, okay, the surface or the object which is having more area requires more force. And the region which is having the less area will have the less force. అంటే ఇప్పుడంటే మనకి అన్ని అపార్ట్మెంట్ విల్లాస్ వచ్చేసినాయి, కానీ మీరు విలేజ్లో కానీ టౌన్లో కానీ చూడండి, వర్షం వచ్చినప్పుడు ఇంటి ముందర గుంటలు ఫామ్ అవుతాయి. హలో, ఇంటి ముందర గుంటలు ఫామ్ అవుతాయి. ఫామ్ అయినా హలో, ఎప్పుడైనా చూసారు, గమనించారా? వర్షం వచ్చినప్పుడు ఇంటి ముందర వాటర్ అనేది రెయిన్ వాటర్ స్టాగ్నెంట్ అవుతుంది, గుంటలాగా వస్తుంది, బురదగా ఉంటుంది. శశిభూషణ్, ఓకే. సో ఆ వాటిని మనం ఇట్లా గుంటలాగా వస్తుంది. ఇట్లా వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ అంతా వాటర్ ఉంటే దాన్ని మనం ఫోర్స్ పెట్టి ఇక్కడ ఇట్లా బయటకు పంపించేస్తున్నాం. లేదు అంటారా, సింపుల్ టెక్నిక్, ఎంతైతే గుంటుందో అంతవరకు మట్టేసేస్తాం ఇదంతా. అవునా నిఖిత? అంతేనా? ఓకే. సో ద రీజియన్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద మోర్ ఏరియా will requires more force. See, there is a device called hydraulic lift. That is, change in the pressure is constant. F1 by A1 equal to F2 by A2. Hello. In the left side of the limb, కనిపిస్తోందమ్మా అక్షిత్? మెటీరియల్ ఓపెన్ చేశారు అసలు? వైష్ణవి? Yes, sir. మెటీరియల్ ఓపెన్ చేశారా? Yes, sir. See, in the hydraulic lift means it is a device which is used to explain the Pascal's law. Hydraulic lift, it is a device or process which is used to explain the Pascal's law. అయితే లెఫ్ట్ సైడ్ లింబ్లో చూడండి, మనకి ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏమనుంది, అక్కడ ఏదో ఒక రాడ్ అనేది పెట్టాడు ఇట్లా. అండ్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ అ లింబ్ ఒక రాడ్ మీద కార్ ఉంది. అవునా? మీరు కొంచెం ఎక్కడైనా హార్బర్లో చూస్తే మనకి పెద్ద క్రెయిన్ ఉండి ఇట్లా కార్ పైకి లేపుతారు. లేపారా?
మీరు ఎప్పుడైనా తెలుగు మూవీస్లో చూడండి, ఇట్లా కార్ని పైకి లేపేది ఉంటుంది, చూస్తారా? ఓకే, అది అంటే ఇప్పుడు ఆ కార్ని ఇట్లా పైకి లేపడానికి నేనేం చేస్తాను, కార్ని లిఫ్ట్ చేస్తాను. ఓకే, ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఎన్ పుల్లింగ్ ఫోర్స్. అది ఆ కారు రైట్ సైడ్ వైపు నేను F2 అనే పుల్లింగ్ ఫోర్స్ని అప్లై చేశాను. ఇటు సైడ్ ఏం చేస్తున్నా, పుషింగ్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాను. ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద లింక్. ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఏ ఫోర్స్ F1. Due to the pushing force, the liquid will decreases the height H1. Due to the pulling, the liquid will rises to a height H2. Okay. Okay, fine. Suppose I am considering that how much height is decreased in the left hand side, that much height is increased. Then we can say that change in pressure is equal to rho g into change in the height. Okay, and this change in the height is constant. The change in pressure is also constant. That's why we are writing it as F1 by A1 is equal to F2 by A2. F2 by A2. Okay, since in that from the diagram we can say that A2 is greater than A1, so force F2 is also greater than F1. Okay, okay, force means this one you can see F2 is greater than F1. Okay, since entire the case in both the limbs volume is remaining constant. So volume means area into height, that is A1 H1 is equal to A2 H2. A2 H2. Okay, that is simple formula. In the Pascal's law, it says that F1 by A1 is equal to F2 by A2. F2 by A2. Okay, suppose if A2 is greater than A1, if A2 is greater than A1, then F2 is also greater than F1. Okay, till here it is. Next one, it is about the density, relative density, and then buoyancy, and then we are having the Archimedes principle. Archimedes principle. Okay, by this we'll complete the first part. We'll complete the first part. That is density. We can say that it is mass by volume. Density is indicated with small letter d, or density is indicated with small letter d or rho. Okay, density it is defined as mass by volume, right? Antena? Okay, what will be the value of CGS unit of density of water? 1 gram per centimeter cube, and SI unit of density. SI unit of density, it is 10 cube kg per meter cube. 10 cube kg per meter cube. Okay, now we are having the relative density or specific gravity. Relative density, that is relative density, it is defined as density of the substance to the density of what? Density of the substance or density of the liquid by density of the water can be called as relative density. Relative density does not have units. No units, because both numerator and denominator defines about the density only. Defines about the density only. Okay, afterwards we'll come to mixture of liquids. Okay, mixture of liquids, it is easier. Now, as the density increases, what will happen to pressure? What will happen to pressure? Okay, since we can say that I'm having a liquid, when volume remains constant,
When volume of liquid, hello, Om Lakshmi, when volume of liquid remains constant. Vaishnavi, Shravanti, Sir. Rishabh, నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? Yes, sir. ఫాలో అవుతున్నారా? Yes, sir. ఫాలో అవుతున్నారా? Yes, sir. ఫాలో అవుతున్నా. Yes. When volume of liquid remains constant, we can say that pressure is directly proportional to temperature. Pressure is directly proportional to temperature. And we are having the relation that, okay, bulk modulus K is equal to, bulk modulus formula. Formula, bulk modulus. అప్పుడు గంగలో Minus PV by DV. Minus PV by DV. P by DV by V. P by dV by V. Minus P by dV by V. అవునా? ఓకే. అయితే నెక్స్ట్ వన్ ఇట్ ఈస్ వాల్యూమ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, ఓకే, ఫైన్. When volume remains constant, this one I can write it as, okay, K is equal to minus PV by dV. This dV or V by dV I can replace in the temperature, with respect to the temperature. So when pressure increases, generally what will happens, okay, when pressure increases, temperature increases. As temperature increases, volume also increases. Okay, okay, fine. With respect to that, we can say density will also be increases. Okay, with respect to that. Okay, and then next one we are having the buoyancy. That is, whenever I apply a force, this is the application of the force. With respect to application of the force, we are having the weight mg. Here force is acted on the particle. According to Newton's third law, for every action there is an equal and opposite reaction. So now the liquid will apply the object. Okay, with the application of the force, we are pushing the object to sink or immerse in the liquid. Okay, so Fa it is the, or weight, it is the force acting on the liquid. According to Newton's third law, we are having an liquid will apply a force on the object, that we are calling it as upthrust or buoyant force. Upthrust or buoyant force. ఎగ్జామ్ దగ్గర 2 నెలలే ఉన్నాయి. Okay, okay, fine. Next, Manisha, పడుకున్నా పనికివా? అయితే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీరు బయాన్సీ చూడండి. మెటీరియల్ ఏం కనిపిస్తుంది చెప్పండి నాకు. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏముంది? హలో దివ్య, అమ్మ పడుకుంది దివ్య. Yes, sir. ఉన్నావా? బయాన్సీలో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏముంది? When a body is partly or wholly immersed in a fluid, the upward force exerted by a fluid on the body is called buoyancy. అవునా? అందరు అది అండర్లైన్ చేయండి. అసలు నాకు అది అండర్లైన్ చేయండి. దాని కింద అవును, నిన్న రాత్రి వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ డాక్యుమెంట్ పెట్టా, చూస్తాయా ఎవరైనా? 11:30 పెట్టారు సార్. పెడితే పొద్దున్నే లేచి చూడాలి అసలు. మార్నింగ్ చూసాం సార్. నైట్ చూసారా అని మీరు అదే సరే, నైట్ పొద్దున ఎప్పుడప్పుడు చూస్తారా అసలు? యా, ఎట్టుంది చెప్పండి అసలు షార్ట్ నోట్స్. హర్షిత, హర్షిత ఎట్లుందమ్మా వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ? నేను చూడలేదు సార్ అది. ఒకసారి చూడండి, అందరు చూడండి. షార్ట్ నోట్స్ అట్లుండాలి.
ఓం లక్ష్మి, నువ్వు చూస్తే కదా ఎట్లుంది అసలు? ఎస్ సార్, బాగుంది ఎట్లుంది సార్, అసలు? నీట్ గా డీటెయిల్ గా కర్బూజీ బాగుంది. కదా అసలు. అదే అంటే తెలిసిన మొత్తం సార్ ఉంటే అన్ని ఇట్లా బాక్స్ కావాలని చెప్పి తో చేయించాను. బాగుంది. అదే తెలిసిన సార్ ఉంటే నాకు ఇట్లా కావాలని చెప్పి చేయించాను. నాకు ఇట్లా సక్సెస్ మంత్రాన్ని కావాలి, పేరు పెట్టండి అన్న. సక్సెస్ మంత్ర అంటే బాగుంటుంది. అట్లా ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో నాకు నేమ్ రియాక్షన్స్కి కావాలి, వీలైతే యానిమేషన్ వచ్చేటట్టు చూడండి. SN1 మెకానిజం, SN2 మెకానిజం, న్యూక్లియోఫిలిక్, అక్కడ ఎలక్ట్రాన్ వస్తున్నప్పుడు ఇట్లా రిమూవ్ అవుతున్నప్పుడు, అప్పుడు పిల్లలు తొందరగా అర్థమవుతుంది. పాపం ఆ టీచర్ పాపం తిట్టాడు నాకు, వాళ్ళకి లేనిపోయిన ఐడియాలన్నీ అసలు. అందుకని అట్లా రాసుకోండి షార్ట్ నోట్స్, అప్పుడు బాగుంటుంది అసలు. మంచిగా ఏ టాపిక్ ఎక్కడ ఆ ఫార్ములా ఏంటి అని చూడండి ఆ టాపిక్. అట్లా మిగతా చాప్టర్లు అన్నిటికీ ఉన్నాయి మనకి, నో ప్రాబ్లం. ఫ్రిక్షన్ కూడా ఉంది, నో ప్రాబ్లం. అందుకని ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ పాయింట్, ఫోర్స్ ఆఫ్ బయాన్సీ అంటే ఎఫ్ అనేది, ఎఫ్ ఈక్వల్ ప్రెషర్ ఇంటూ ఏరియా అనే కదా, అదే అన్నాడు, ప్రెషర్ ఇంటూ ఏరియా. ఓకే, అండ్ దెన్ లాస్ ఆఫ్ ఫ్లోటేషన్. సపోజ్ ఇఫ్ అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ mg, sorry, it is greater than upthrust. Okay, is upthrust. Then what will happens? Okay, applied force means I can write it as weight. Weight of the object is more. That is, this implies that density of the object is greater than density of the liquid. Density of the object is greater than density of liquid. Then what will happen? Object will sink. Object will sink if density of solid is equal to density of liquid. Then what will happen? Object will be submerged or partially immersed. Partially immersed. Okay, partially means don't consider it is half of the object will be immersed and half of the object will be in the air. It may be 1/3 and 2/3, or it may be 1/4 and 3/4. Partially means exactly not equal to half. It may be some part. Okay, and if density of solid is less than density of liquid, then what will happen? The object will float. Object will float. I think these 3 points you might study in your 9th class. 9th class lo chadukunnara? వైష్ణవి, Yes, sir. చదివారా? Yes, sir. గుర్తుందా ఏమన్నా? గుర్తుందా? By మధ్యాహ్నం answer రితేష్ గుర్తుంది. చేత, మధ్యాహ్నం రితేష్ చేత చెప్పిస్తాను, మాడొస్తాడు వచ్చి చెప్పిస్తాను అసలే. అదనమాట. ఓకే, ఫైన్. అండ్ దెన్ రిలేటివ్ డెన్సిటీ అండ్ దెన్ ఫ్లోటేషన్. హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద అప్లికేషన్స్. ఓకే, టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ connected to a submerged body, and then Archimedes principle. Okay, okay, fine. And then last Archimedes principle, and this one is there now. Okay, fine. Okay, 5 minutes all of you go through from the page number 112 to 115. 112 to మీ మెటీరియల్లో 112 to 115 ఉన్నాయి చూడు. ఈవెన్ 116లో ఫ్లోటేషన్ కూడా ఇచ్చాడు, బాడీ సింక్స్, బాడీ ఫ్లోట్స్. ఓకే, బాడీ ఈజ్ పార్షియల్లీ ఇమర్స్డ్ అని, అవునా? ఆ ఫ్లోటేషన్ వరకు ఒకసారి చూడండి. చూస్తే టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్, ఆర్కిమెడిస్ ప్రిన్సిపల్ కంప్లీట్ చేసేద్దాం. All of you please go through. See, pressure difference in the page number 113. Pressure difference when liquid is accelerating in vertical direction, upwards G plus A and downwards G minus A.
అప్వర్డ్స్ వెళ్తున్నప్పుడు నెట్ యాక్సలరేషన్ జీ ప్లస్ ఏనా, డౌన్వర్డ్స్ వస్తున్నప్పుడు నెట్ యాక్సలరేషన్ జీ మైనస్ ఏ. బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మీ మెటీరియల్లో అండర్లైన్ అయినా చేసుకోండి, లేకపోతే హైలైట్ పెట్టి హైలైటర్ అయినా పెట్టండి. ఓకే, one of the easiest chapter in physics and one of the scoring chapter. ఫ్లూయిడ్స్ అంటేనే, ఫ్లూయిడ్స్ సాలిడ్స్ మంచి స్కోరింగ్ వస్తుందా చెప్పండి సాలిడ్స్ నుంచి? హర్షిత, అమ్మా Yes, sir. హర్షిత, Yes, sir. స్కోరింగ్ వస్తుందా చెప్పండి. ఇప్పుడు నేను అనే పాయింట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, రొటేషనల్ మోషన్, గ్రావిటేషన్ చూసి మీరు భయపడే కన్నా ఈ సాలిడ్స్ ఫ్లూయిడ్స్ నమ్ముకున్నారు. ఉంది సార్. అదే నేను అనేది, ఇప్పుడు రొటేషనల్ మోషన్, కొలిజన్, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ చూసి మీరు భయపడి అమ్మో నా ఫిజిక్స్ భయం అనుకునే కన్నా ఈ సాలిడ్స్ ఫ్లూయిడ్స్ ఎత్తుకున్నారు అనుకోండి, స్కోరింగ్ ఉంటుందా? ఎస్ సార్. రివిజన్ టైంలో మనం మీకున్న ఆ కష్టాన్ని దించేస్తాను, ఇంట్లో డిక్రీజ్ చేసేస్తా మొత్తాన్ని. అందుకని మాస్టర్ అన్నా డిసెంబర్ కల్లా అవ్వాలన్నా ధన్యశ్రీకి తెలుసు కదా, మన ఫిజిక్స్ మనం సంక్రాంతి కంప్లీట్ చేద్దాం. మెల్లిగా మెల్లిగా చదువుకుంటుందాం, కంగారే ఉంది. చదివిన దాంట్లో పర్ఫెక్షన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ మనకి. అందుకని ఒకసారి చూడండి, 112 to 116. 112 ధన్వీరిక మెటీరియల్ ఓపెన్ చేస్తా. ఎస్ సార్. ఓపెన్ చేస్తే బారోమీటర్లో చూడండి, ప్రెషర్ ఎక్సెప్టెడ్ బై మెర్క్యూరీ కాలమ్ ఆఫ్ 1 millimeter హై ఈజ్ కాల్డ్ టార్ అన్నాడు. టార్ ఈజ్ ఆల్సో స్పెషల్ యూనిట్ ఆఫ్ ప్రెషర్. ఇంకొక యూనిట్ అది, సెకండ్ స్పెషల్ యూనిట్. ఓకే, 5 minutes చూస్తున్నాం.
హలో హలో Yes, sir. అమ్మా ఏమైంది చూస్తున్నారు? ఏదైనా పాయింట్ అర్థం కాంది లేదా ఎక్స్ట్రా పాయింట్ ఉందా అని చెప్పుకోకుండా దాదాపు అన్ని పాయింట్స్ కవర్ అయినాయి కదా. ధన్వీరిక Yes, sir. అన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయా? Yes, sir. మరి నా తర్వాత ఈ పాయింట్ లేదు ఆ పాయింట్ లేదు అన్నారుగా. పూజ, రాగప్రణయ, Yes, sir. నీ దగ్గర అన్ని వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా, మెటీరియల్ తీసుకున్నావు కదా నువ్వు? Yes, sir. తీసుకున్నా సార్. ఉన్నాయి కదా. ఫస్ట్ మీకు గ్రూప్లో పెట్టాను చూడండి, వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ. అట్లా మంచి షార్ట్ నోట్స్ రాసుకోవాలి. రాసుకుంటే మంచి అప్పుడు కాన్సెప్ట్ మీద ఐడియా వస్తుంది సార్. అప్పుడు తర్వాత న్యూమరికల్స్కి వెళ్దాం. ఉదయకాంత్ సార్ చూసావా? చూస్తావా సార్? చూసాను. ఒకసారి అది అయితే ఒకసారి అది చూడండి. చూస్తే టుమారో విల్ డిస్కస్ దిస్ వన్. ఇది మనం ఏం డిస్కస్ చేద్దాము, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ రిలేటివ్ డెన్సిటీ. ఓకే, అది ఆర్కిమిడిస్ ప్రిన్సిపల్, అట్లాగే బెర్నౌలీ థీరం. టుమారో టాపిక్ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, డోంట్ మిస్. ఓకే, ఈవెన్ దో నేను రికార్డింగ్ పెడతాను. బెర్నౌలీ థీరం అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్. డెఫినెట్గా ఐపీలో అయితే 4 మార్క్స్ వస్తుంది. ప్రతి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లో ఎంసెట్ కానీ, బిట్సెట్ కానీ, జేఈ మెయిన్స్ కానీ, అడ్వాన్స్లో అయితే 10 మార్కులకి పారాగ్రాఫ్ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, అంత మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఓకే, అండ్ వన్ ఆఫ్ ద ఈజియెస్ట్ టాపిక్. ఇక్కడ కూడా మనం వర్క్ ఎనర్జీ థీరం యూజ్ చేయొచ్చు మనం కూడా, నో ఇష్యూస్. ఓకే, అది మనకి యూనివర్సల్, ఎక్కడైనా అప్లై చేసుకుంటాం. అందుకని ఇది కూడా మనకి హచ్చుకోక లాంటిదే, ఎక్కడైనా వస్తూనే ఉంటుంది ఈ వర్క్ ఎనర్జీ థీరము, కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది. అందుకని ఈ వీక్ రాస్తారు, నెక్స్ట్ వీక్ కూడా నేను అదే పెడతాను, వర్క్ ఎనర్జీ థీరం, కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతూనే ఉంటుంది. అందుకని మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఓకే, మధ్యాహ్నం క్లాస్లో మనము ఇది మాడ్యూల్ 3 చేద్దాం. ఓకే, హలో, అవును చెప్పేశాను మేడం, చెప్పేశాను 4 to 5 అని పెట్టాను, చెప్పేశాను. 8 to 9 పార్థివ్ సార్, మునిబాబు సార్ ఉంది సార్. ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాను. ఇప్పుడు 7:30 కాల్ చేస్తాను, ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నట్టు ఉంటుంది. అందుకని అదే పిల్లలకి కూడా నేను చెప్పి ఉంచుతాను. హలో అమ్మా, 8 o'clock ఏం క్లాసు? పార్థివ్ సార్ కెమిస్ట్రీ. అవునా, ఉన్నదా? అందరికి తెలుసా? ఐడి అయితే 542. అమ్మయ్యా బతికించారు, నన్ను బతికించారు. ఓకేనా అమ్మయ్యా, నన్ను బతికించారు చాలు. ఓకే, in the next class we will discuss this Archimedes principle, applications of relative density. That is, what will be the upthrust. And according to Archimedes principle, he gave the upthrust equal to loss in weight of the object. And then Bernoulli theorem and its applications. In the next class we'll discuss. Okay, today in the afternoon we'll do the numericals of work power energy module 3. I think up to 4 questions or a 5th question we completed. Any questions completed, Emma? 4 or 5? ఉంది 4 or 5 ఉన్నాయి. ఇంకో 10 questions, ఇవాళ 10 questions కంప్లీట్ చేద్దాం, సరిపోతుంది. మాడ్యూల్ 3 కంప్లీట్ అయినట్టు ఉంటుంది. మయ్యా నెక్స్ట్ వీక్ కల్లా నేను మాడ్యూల్ 4 కంప్లీట్ చేస్తాను. ఓకే, మాడ్యూల్ 4 చేసేస్తాను. ఈలోపు మీరు హెచ్సి వర్మ స్టార్ట్ చేసారా చేయాలా? అసలు కాన్సెప్ట్ చదివారు అసలు? ఉదయకాంత్
ఐపీ అని చంపారు. కాన్సెప్ట్ చదివారు అసలు? చెప్పండి. చదివాను సార్. కాన్సెప్ట్ చదివారా? ఎస్ సార్. ఐపీ ఎగ్జామ్ అని చంపారు. సరే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రేపు మంగళవారం ఏం పెట్టుకుందాం మన ఫిజిక్స్? సార్ ఎస్టర్డే ఎగ్జామ్ రాయలే కదా సార్. ఎస్టర్డే ఎగ్జామ్ రాయలేదా? 2 రాయలేదా? 2 పేపర్స్ రాలేదు సార్. 2 రాయలేదా? సరే, ఈ మ్యాథ్స్ ఎగ్జాము రేపు మంగళవారం రాత్రి కానీ ఏం చేస్తాం? మంగళవారం గురువారం రాత్రి కానీ ITF. ఓకే, రేపు మంగళవారం ఫిజిక్స్ ఏం పెట్టుకుందాం మరి? సార్ ఫిజిక్స్ థర్మోడైనమిక్స్ పెట్టుకున్నాం సార్. చాలా వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ. సార్ వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ చెప్పారు కదా. సరే, వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ రాసాను. ఓకే, టిల్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వరకు. హలో, క్వశ్చన్స్ మీ మెటీరియల్ ఉన్నాయి కదా? అంటే మీరు చెప్తారు కదా సార్ కొన్ని SQ లో లాంగ్ ఆన్సర్స్ లో. మీరు చదవండి అంటే నాకు వర్క్ ఇస్తున్నారు అసలు. సార్ 5 minutes మధ్యాహ్నం చెప్తా. మధ్యాహ్నం ఎట్లా 2 to 3 ఉంటారు కదా, 3 తర్వాత ఎట్లా ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చు. సార్ 12:30 to 1:30 కదా సార్ క్లాస్? వద్దు, 12:30 to 1:30. 2 to 3 నచ్చలేదు. అంటే టైం టేబుల్ లో 12:30 to 1:30 ఇచ్చారు కదా. లేదు, నేను 2 to 3 పెట్టేసా, చేంజ్ చేసేసా. చేంజ్ చేసేసా. అది ఎందుకంటే క్లమ్జీగా అవుతుంది. నేను బయట నుంచి వచ్చి అక్కడ నాకు 12 అవుతుంది. అక్కడి నుంచి బయలుదేరి వాళ్ళకి డౌట్లు అంటున్నారు, చంపేస్తున్నారు. అందుకని అంతా బిజీ షెడ్యూల్ అవుతుంది, టెన్షన్ అవుతుందని చెప్పి 2 to 3 పెట్టేసుకుంటే అయిపోతాయి. ఓకే, అందుకని 2 to 3 కలుద్దాం. 2 o'clock కల్లా కరెక్ట్గా రండి అందరు. ఓకే, మా బాయ్ మా. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే మా.